So mainframe, it's a technology. It is the name, it came from mainframe computers. So మీకు నార్మల్ కంప్యూటర్స్ యూ కెన్ సీ ఇన్ యువర్ హోమ్ ఆర్ అవుట్ సైడ్, లైక్ మనకు డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి, ల్యాప్టాప్స్ ఉంటాయి. లైక్ కంప్యూటర్ జనరేషన్స్ మీరు తీసుకుంటే లైక్ సూపర్ కంప్యూటర్స్, మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్, పర్సనల్ కంప్యూటర్స్, ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ ఉంటాయి. ఓకే, సో మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్ అనేది స్పెషల్లీ సూటెడ్ ఫర్ బిజినెస్ అప్లికేషన్స్. సో బిజినెస్ మొత్తం కూడా మెయిన్ ఫ్రేమ్ పైన నడుస్తుంది. సో లార్జ్ బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నీ కూడా, సో దే యూస్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ సిస్టమ్స్ టు మెయింటైన్ దేర్ బిజినెస్ డేటా. ఓకే, వాళ్ళ బిజినెస్ డేటా అంటే నథింగ్ బట్ డైలీ వాళ్ళ సేల్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో బ్యాంక్ ఉందనుకోండి, బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్, డైలీ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ ఉందనుకోండి, డైలీ ఇన్సూరెన్స్ ట్రాన్సాక్షన్స్, వాళ్ళ కస్టమర్ డేటా. సో మెయిన్లీ ఎవ్రీథింగ్, నాట్ ఓన్లీ పేమెంట్స్, ఎవ్రీ డేటా, ఎవ్రీథింగ్. సో హ్యూజ్ డేటా ప్రాసెసింగ్ కోసం మెయిన్ ఫ్రేమ్ సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ లైక్, వాట్ ఈస్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ మీన్స్, ఇట్ ఈస్ లైక్ హై పర్ఫార్మెన్స్ కంప్యూటర్స్ ఆర్ సర్వర్, వీ కెన్ కాల్. కంప్యూటర్ అనొచ్చు, సర్వర్ అనొచ్చు. విత్ ఇట్ హ్యాస్ లైక్ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ కెపాసిటీ. సో it can maintain large amounts of memory and processors that process billions of transactions, and they do simple calculations based on things like మీరు ఏదైనా లోన్ తీసుకున్నారనుకో, లోన్ పైన ఇంట్రెస్ట్ ఎంత కావాలి. సో ఆ లాజిక్, అలాంటి లాజిక్ అంతా కూడా మీకు కోబాల్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఉంటుంది. నాట్ కాంప్లెక్స్ క్యాలిక్యులేషన్, మ్యాథమెటిక్స్ అట్లా ఏమి ఉండదు. జస్ట్ బేసిక్ కస్టమర్ డేటా రిసీవ్ చేసుకొని కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది వాళ్ళ బిజినెస్ తగ్గట్టుగా కండిషన్స్ అప్లై చేసి, ఇట్ విల్ ప్రాసెస్ డేటా కండిషనల్లీ అండ్ ఇట్ విల్ అప్డేట్ ద డేటా ఇన్ డేటాబేస్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. ఓకే, సో ద డేటా కెన్ బి రిఫర్డ్ బై ద యూజర్స్ ఎట్ ఎనీ టైమ్. ఆఫ్టర్ 5 years, 10 years, దే కెన్ రిఫర్ ద డేటా. లైక్ మీ బ్యాంక్ స్టేట్మెంట్స్ అనుకోండి, యూ కెన్ రిఫర్ ఆఫ్టర్ 2 years, 3 years ఆల్సో, మీ లాస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. సో ఆ డేటా మొత్తం కూడా ఇట్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఆన్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ డేటాబేస్. సో నాట్ ఓన్లీ బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్ కానీ, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డొమైన్స్లో కానీ, వాళ్ళ వెహికల్ ఇన్ఫర్మేషన్, లైక్ సో వాళ్ళ మెషిన్స్ ఎన్ని సేల్ చేశారు ఏంటి, లైక్ హౌ మెనీ కస్టమర్స్ దే హ్యావ్ టు పే ద అమౌంట్ టు దెమ్. సో డీలర్స్ ఉంటారు, డీలర్స్ దే పర్చేజ్ మిషన్స్ ఆన్ క్రెడిట్. సో వాళ్ళు కంపెనీకి ఎంత అమౌంట్ పే చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్, దీస్ ఆర్ ఆల్ లైక్ మెయిన్ కోర్ బిజినెస్ డేటా అన్నట్టు. ఈ డేటా మొత్తం కూడా మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్ పైన స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ IBM కంపెనీ mainly. Okay, so that's why we call it as IBM Mainframes. So it uses JED operating system. So like మీకు మన పర్సనల్ కంప్యూటర్లో విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉందో, మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్లో ఇట్ యూస్ JED ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. Okay, so large companies use mainframe computers to store and process their business data, especially European and నార్త్ అమెరికన్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా, ఈవెన్ ఆస్ట్రేలియా. సో లైక్ లార్జ్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా, బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్, రీటైల్, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, టెలికామ్ కంపెనీస్, like transport companies, airlines. So like these, even like US military, like so sensitive data and huge data. So mainframe security is very high. So మీకు ఎక్కడైనా విన్నారా మీరు, బ్యాంక్ హ్యాక్ అయ్యింది, బ్యాంక్ని హ్యాక్ చేశారని? Okay, like that, all banks, there is no option. They have to use mainframe only, and all other businesses also, mainly for security and the processing speed and reliability. So it is always available. So you don't see like mainframe is down like that. All situations అనేది ఉండవు. So మీరు, if you go to any ATM, just if you insert your card, so it will respond you quickly and you can withdraw amount or you can do anything. So that is all background behind that ATM machine. You will have mainframe, it is connected to mainframe server. So there your data will be stored, and when you enter your user ID password, it will check whether you are right person or not. So like that, మీరు మిమ్మల్ని అలో చేస్తుంది లాగిన్ అవ్వడానికి. సో దట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్, మనకు లైవ్లో ఉండే ఎగ్జాంపుల్స్ టు అండర్స్టాండ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ ఏంటి అంటే, యూ కెన్ టేక్ లైక్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ మీరు తీసుకోవచ్చు. సో ఎవ్రీ వన్ ఇంటరాక్ట్ ఇన్ బ్యాంకింగ్, మీకు బ్యాంక్స్తో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు కాబట్టి
So I use mostly banking examples. Okay. So these are the computers. It was invented by IBM, 1960 and 70s. So ఆ టైంలో మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. it it looked like this at that time. So it's computer data అనేది ఆ టేప్స్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. టేప్ రికార్డర్ లైక్ ఇలా ఉంటుంది. సో at that time the data బిజినెస్ డేటా మొత్తం టేప్స్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. And computer look like big room. Okay, after that, like these are like next nearby those generations. So these people are like mainframe developers. Okay, mainframe. So a software and a Java వాళ్ళని we call it as Java developers. అలా like SAP consultants something we can call. Okay, అలాగే మెయిన్ ఫ్రేమ్ టెక్నాలజీ పైన వర్క్ చేసే వాళ్ళని we call it as mainframe developers. Okay, so these are the people like who are mainframe developers in 80s 90s at time. Okay, సో ఇలా దట్ కంప్యూటర్ సైజ్ అని అప్పుడు అలా ఉండేది. ఓకే, ఎవ్రీ కంపెనీ నీడ్స్ లాట్ ఆఫ్ మెయింటైన్ డెవలపర్స్ బికాస్ అది వాళ్ళ కోర్ డేటా బిజినెస్. సో మెయిన్ బిజినెస్ డేటా, ఆ డేటా అనేది వాళ్ళకి చాలా ఇంపార్టెంట్. సో లైక్ దట్ దే విల్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఎంప్లాయీస్, లాట్ ఆఫ్ కోడింగ్, బిజినెస్ లాజిక్ మొత్తం మెయిన్ ఫ్రేమ్ పైనే ఉంటుంది. సో రిమైనింగ్ ఆల్ అదర్ టెక్నాలజీస్ ఏంటి అంటే అవన్నీ జస్ట్ యాడ్ ఆన్ టెక్నాలజీస్. ఈవెన్ జావా, ఎనీ రిపోర్టింగ్ టూల్స్ ఉంటాయి మీకు, పవర్ బిఐ సంథింగ్, ఎనీ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్స్ కానీ, అనలిటిక్స్ కానీ, డేటా సైన్స్, అదంతా దట్ ఈస్ లైక్ యాడెడ్ టెక్నాలజీస్ అవన్నీ. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ దే ఆల్ బిల్ట్. ఐ మీన్ డేటా అనేది మెయిన్గా మెయిన్ ఫ్రేమ్ పైన ఉంటుంది. వాళ్ళ బిజినెస్ ప్రాసెస్ అవ్వడానికి కంప్లీట్ బిజినెస్ లాజిక్ మొత్తం కోబాల్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఉంటాయి. ఆ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా మెయిన్ ఫ్రేమ్ పైన రన్ అవుతాయి. సో ఎనీవన్ హ్యాస్ ఎనీ ఐడియా లైక్ వాట్ ఈస్ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్, కోబాల్ స్టాండర్డ్? ఐ మీన్ కోబాల్ అంటే ఏంటి తెలుసు ఎవరికైనా? Yeah, common business oriented language COBOL stands for, and it has an divisions: data identification division, environment division, and data division, and procedure division. And in that divisions we have sections and paragraphs. Yeah, and lot. we'll go to technical part later. Yeah, it's very good, correct. So COBOL means it's a common business oriented language. Okay, సో కోబాల్ ప్రాసెస్ చేసినంత ఎఫిషియెంట్గా వేరే ఏ లాంగ్వేజ్ కానీ, లైక్ జావా, సి లాంగ్వేజ్, ఎనీ లాంగ్వేజ్, దే ఫెయిల్ టు ప్రాసెస్ డేటా. హ్యూజ్ డేటా ప్రాసెస్ చేయడంలో ఆ లాంగ్వేజ్ అన్ని ఫెయిల్ అయినాయి. దట్స్ వై స్టిల్ ఆల్ కంపెనీస్, మేజర్ కంపెనీస్ ఆర్ స్టిల్ డిపెండెడ్ ఆన్ మెయిన్ ఫ్రేమ్. ఓకే, సమ్ స్మాల్ స్కేల్ కంపెనీస్ లైక్ మిడ్ రేంజ్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా దే ఆర్ యూజింగ్ ఎస్ఏపి అబాప్. ఇట్ లుక్ లైక్ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్. ఓకే, ఎస్ఏపిలో అబాప్ లాంగ్వేజ్ అనేది ఉంటుంది. దట్స్ వాజ్ లైక్ some few people who moved out from like they invented like ABAP, like SAP, like that SAP customized programs modules ఉంటాయి. సో అవి even SAP cannot handle large data. Okay, they don't have their own database, like they have to use something Oracle database, or again they use mainframe database. Back end లో mainframe database ఉంటుంది, SAP front end వాళ్ళ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నా కానీ డేటా మళ్ళీ they refer mainframe. So like that, lot of dependency is there on mainframes system. Okay, so worldwide every company has their own mainframe system and they store the data. Okay, so nowadays you can see the simplified system servers, you can say servers, or you can say mainframe computers, so anything. Uh, so each company has their own mainframe servers at their data center. So వాళ్ళకు డేటా సెంటర్ ఉంటుంది, ఆ డేటా సెంటర్లో mainframe servers అని ఉంటాయి. ఓకే, ఆన్ దోస్ సర్వర్స్ ద డేటా ఈజ్ మెయింటైన్. సో మనం ఈ సర్వర్స్కి మన కంప్యూటర్ నుంచి, ఆఫీస్ నుంచి, ఆర్ ఫ్రమ్ హోమ్ వెన్ యూఆర్ డూయింగ్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, ఆర్ వెన్ వీఆర్ ప్రాక్టీసింగ్, సో మనం కనెక్ట్ అవుతాం త్రూ ఐపీ అడ్రస్. లైక్ దట్ వీ కనెక్ట్, like this we connect. So mainframe server ki we connect, mainframe developers connect and work on the writing COBOL programs to process business data, to read business data, and to process on conditions, based on conditions, business logic. So any business, so they need some logic, direct data. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ వస్తుంది మీకు, ఎంప్లాయీ some customer is doing transfer to some other customer. Okay, customer account number, customer name, transaction date, transaction time, and receiving customer account, receiving customer bank, and receiving customer eligibility. ఇదంతా ఏంటి డేటా. ఈ డేటా అనేది we receive in mainframe. So
సో కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది డేటా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది, తీసుకొని ఇట్ విల్ చెక్ ఆ డేటా కరెక్ట్ ఉందా లేదా, ఇట్ విల్ చెక్ అంటే ఆ కస్టమర్ ఎలిజిబుల్లా కాదా, సో ట్రాన్సాక్షన్ లిమిట్ ఎక్సీడ్ అయిందా కాదా ఆ రోజుకి, అండ్ ఎన్ఈఎఫ్టీ ట్రాన్సాక్షన్, ఇఫ్ ది డూయింగ్ సమ్ ఐఎంపిఎస్ ట్రాన్సాక్షన్, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కి తనకు ఎలిజిబిలిటీ ఉందా లేదా, ఓకే, ఎంత అమౌంట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు, సో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ట్రాన్స్ఫర్కి ఎంత ఛార్జ్ చేయాలి ఆ ట్రాన్సాక్షన్కి, సో దట్ ఈస్ ఆల్ బిజినెస్, రైట్. సో ఫ్రీగా దే డోంట్ సర్వ్, రైట్, సో దే విల్ గెట్ సమ్ మనీ. ఐ మీన్ వాళ్ళ బిజినెస్ లాజిక్ మొత్తం ఈ కండిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడ ఉంటాయి, మనకు కోబాల్ ప్రోగ్రామ్లో ఉంటాయి. ఓకే, so like that, this is just example, banking example I am taking. So not only banking, it's used in all over the domains, like, so you can see examples here. So usage of mainframes today, so you can see 96% of the banks worldwide, so they are using mainframe. So I don't know 4% of ఎందుకు వాడట్లేదు తెలియదు, maybe small banks అయి ఉంటాయి అది. So due to security, data security, reliability and all. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ సీ, మీకు ఇక్కడ హైదరాబాద్లో కూడా కనిపిస్తాయి బ్యాంక్స్, హెచ్ఎస్బిసి, జేపీ మోర్గాన్, బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా, లైక్ మన ఇండియన్ కంపెనీ ఎస్బీఐ బ్యాంక్స్, ఈవెన్ హెచ్డిఎఫ్, దేర్ ఆర్ హెచ్డిఎఫ్సి అండ్ ఆల్. సో అవన్నీ కూడా లార్జ్ బ్యాంక్స్ అన్నీ కూడా 96% ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ బ్యాంక్స్, దే ఆర్ యూజింగ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్. ఓకే, సో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ తీసుకుంటే 90% ఆఫ్ లార్జెస్ట్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఆర్ యూజింగ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్. సో మీకు ఈమె, సో మీకు ఐడియా ఉండొచ్చు లేకపోవచ్చు, లైక్, సో మోస్ట్లీ ఇవన్నీ మనకు లైక్ యూరోపియన్ క్లయింట్స్ ఆర్ యుఎస్ఏ క్లయింట్స్ ఉంటారు మోస్ట్లీ. ఆల్ ద, సో దే ఆర్ లైక్, సో దే ఇన్వెంటెడ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్, దే ఆర్ స్టిల్ యూజింగ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్. సో మనం వర్క్ చేసేది మోస్ట్లీ ఫారెన్ క్లయింట్కే వర్క్ చేస్తాం. ఓకే, యూరోపియన్ క్లయింట్స్ ఉండొచ్చు, డిఫరెంట్ కంట్రీస్, యూకే, జర్మనీ, బెల్జియం, లైక్ డిఫరెంట్ స్విట్జర్లాండ్, డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో కంపెనీస్కి మనం వర్క్ చేస్తాం. ఓకే, సో ఈవెన్ నార్త్ అమెరికా, ఆల్ యూఎస్ అండ్ కెనడా ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, ఆస్ట్రేలియా ప్రాజెక్ట్స్ ఉంటాయి, లైక్ దట్. ఓకే, సో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ యూ కెన్ సీ అలియన్స్, ఆల్ స్టేట్, అవైవా, ఫార్మర్స్, మెట్ లైఫ్, సో మ్యాక్స్ న్యూయార్క్, ఇట్లా చాలా ఉంటాయి. సో హ్యూజ్ డేటా ఉంటుంది, ఎక్కడైతే హ్యూజ్ డేటా ఉంటుందో అది, ఎక్కడైతే సెక్యూరిటీ, ఇఫ్ దే వాంట్ హై సెక్యూరిటీ, ఆల్ ఫైనాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని కూడా కంప్లీట్లీ దే మెయింటైన్ మెయిన్ ఫ్రేమ్స్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ లార్జ్ రిటైల్ కంపెనీస్ చూసుకుంటే, రిటైల్ కంపెనీస్ అంటే యూ కెన్ సే వాల్మార్ట్, అమెజాన్, లైక్, సో మన దగ్గర డిమార్ట్ ఎలా, లైక్ దట్ ఇన్ యూఎస్ వీ హ్యావ్ వాల్మార్ట్. సో దే ఆర్ కంప్లీట్లీ డిపెండెంట్ ఆన్ మెయిన్ ఫ్రేమ్. సో వాళ్ళ డేటా, వాళ్ళ స్టోర్ డేటా, సో హౌ మెనీ, వాళ్ళ స్టోర్లో ఎన్ని ఐటమ్స్ ఉన్నాయి, ఐటమ్ కోడ్ ఏంటి, లైక్ ఐటమ్ కాస్ట్ ఎంత, నంబర్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ ఎంత, సో వెన్ దే ఆర్ లోడెడ్ ఇన్ టు స్టోర్, వాళ్ళ వాటి ఎక్స్పైరీ డేట్ ఏంటి, దిస్ ఇస్ ఆల్ డేటా. సో ఆ డేటా మొత్తం మెయింటైన్ చేయడానికి దే యూజ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ డేటాబేస్. బిఫోర్ డేటాబేస్లో లోడ్ చేయడానికి ముందు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళు కండిషన్స్ అన్ని చెక్ చేయాలి. సో డేటా వ్యాలిడా కాదా, ఐటమ్ అనేది, ఐటమ్ కోడ్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా, ఐటమ్ కాస్ట్ రీజన్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా, ఐటమ్కి ఎంత డిస్కౌంట్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా ఈ కండిషన్స్, ఈ బిజినెస్ లాజిక్ మొత్తం కూడా కోబాల్ ప్రోగ్రామ్లో మనం రాస్తాం. ఓకే, కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ రీడ్ దిస్ డేటా అండ్ process based on conditions, and finally it will store the data in database. Okay, when like మీరు కౌంటర్స్ ఉంటాయి, ఆఫ్టర్ యూ డూయింగ్ షాపింగ్, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు పే ద బిల్, రైట్. మీరు అక్కడ స్కాన్ చేయగానే ఇట్ విల్ షో దట్ ఐటమ్ ప్రైస్, సో దట్ ఈస్ ద డేటా ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ డేటాబేస్ ఫ్రమ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ డేటాబేస్. సో ఇట్ విల్ డూ లైక్ దట్, దట్ ఈస్ యూజ్డ్, దట్స్ దే, సో దే నీడ్ ద మెయిన్ ఫ్రేమ్ టు సర్వైవ్. సర్వైవ్ మీన్స్ వాళ్ళ బిజినెస్ నడవాలి అంటే వాళ్ళు మెయిన్ ఫ్రేమ్ యూజ్ చేసి తీరాలి. లార్జ్ కంపెనీస్ అన్నీ కూడా స్టిల్ 70% ఆఫ్ డేటా వరల్డ్ వైడ్లో, 70% ఆఫ్ డేటా ఈజ్ ఆన్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ టిల్ టుడే. సో దేర్ ఈస్ లైక్ స్మాల్ స్కేల్ డేటా, స్మాల్ స్కేల్ కంపెనీస్ మొత్తం దే ఆర్ యూజింగ్ అదర్ సాఫ్ట్వేర్స్. ఓకే, సో దట్స్ వై దెర్ ఈస్ లాట్ ఆఫ్ డిపెండెన్సీ. అండ్ ఈ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఉన్న లాజిక్ మొత్తం వేరే సాఫ్ట్వేర్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే దట్ విల్ టేక్ లైక్ అరౌండ్ 5 years time even. So there is no alternate right now. There is no alternate in the market for mainframes due to its features. Like I said, it has so it has features like
So security, it's like highly secured. It's processing speed, process billions of transactions in fraction of seconds. The processing that quantity of data, it processes large amount of data. Scalability means a number of users can use mainframe at a time. So it will not. So even they process a lot of data, they cannot. They can handle any. They are available at any time. Okay, and anyone can access it any time. సో మీరు ఏటీఎం చూసుకోండి. సో నంబర్ ఆఫ్ వరల్డ్ ఈవెన్ ఎస్బీఐ ఏటీఎం సింపుల్ తీసుకోండి. సో ఇండియా వైడ్ చాలా ఏటీఎంస్ ఉంటాయి. ఎట్ ఎ టైమ్ నంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ lakhs of users can connect to SBI database. Okay, from ATM machine or from net banking anywhere. So like that availability, that scalability and reliability. So security with that, automatically reliability is there. Okay, so like that. So we have, so finance domains lo kuda finance corporations anni kuda, so they are still on mainframe. Retail markets and manufacturing lo kuda, so all foreign, I mean European countries and US and Canada manufacturing companies, even Ford company, Ford, Chrysler, like Toyota, BMW, even like Nissan Motors, Volvo, John Deere, like these are all manufacturing companies. So they are also dependent on mainframe. So they use వాళ్ళ machines. సో ప్రతి మిషన్ ఒక మిషన్ కోడ్ ఉంటుంది. మిషన్ కోడ్, మిషన్ డిస్క్రిప్షన్, ఆ మిషన్ క్వాంటిటీ, ఎన్ని మిషన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ దగ్గర, ఆ మిషన్ కాస్ట్ ఎంత, హౌ మెనీ మిషన్ దిస్ సోల్డ్, సో ఎంత అమౌంట్ రావాలి కస్టమర్ దగ్గర నుంచి, అండ్ హోల్సేల్ అయితే డీలర్స్ నుంచి ఎంత అమౌంట్ రావాలి. ఓకే, దట్ కంప్లీట్ ద డేటా, ద డేటా, ఆ డేటానే. సో డైలీ డీలర్స్, ఇప్పుడు హోల్సేల్ కస్టమర్స్ అనుకోండి, ఆ రిటైల్ కస్టమర్స్, సో వాళ్ళు డైలీ ఆర్డర్స్, దే ఆర్డర్ ఫర్ మిషన్. ఓకే, ఆర్డర్ అనేది ఆ ఇన్వాయిస్ మనకు వస్తుంది మెయిన్ ఫ్రేమ్ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ విల్ రీడ్ దట్ ఇన్వాయిస్ అండ్ ఇట్ విల్ వ్యాలిడేట్ దట్ ఇన్వాయిస్. అంటే సో ఆ మిషన్కి ఎంత డిస్కౌంట్ ఇవ్వచ్చు ఏంటి, ఆ మిషన్ లైక్ ఇంట్రెస్ట్. సో కొన్ని మిషన్ బట్టి ఆఫర్స్ ఉంటాయి. సో ఆఫర్ అప్లై అవుద్దా లేదా, ఈ లాజిక్ మొత్తం కూడా కోబాల్ ప్రోగ్రామ్లో ఉంటుంది. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ దట్ లాజిక్ వాళ్ళకి ఎంత ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఇవ్వచ్చు ఏంటి అలా. సో ఈఎంఐస్, ఎన్ని ఈఎంఐస్ సో వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు, సో పార్ట్ పేమెంట్ అలౌ చేయొచ్చా లేదా, ఇవంతా కూడా బిజినెస్ లాజిక్స్. ఇవన్నీ కూడా కోబాల్ ప్రోగ్రామ్లో మనం రాస్తాం. సో ఇట్ విల్ read the data and apply those logics in program and process. Finally it will store the data in database. సో వాళ్ళకి మంత్ ఎండ్, వాళ్ళకి డీలర్స్ అనుకోండి, వాళ్ళకి స్టేట్మెంట్స్ వెళ్తాయి. ఓకే, డీలర్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే వాళ్ళు ఎన్ని మిషన్స్ పర్చేజ్ చేస్తారు ఆ మంత్లో, వాళ్ళు ఎంత అమౌంట్ కట్టాలి కంపెనీకి, లైక్ దట్. సో బ్యాంకింగ్లో అనుకోండి, మీకు క్రెడిట్ కార్డ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా. సో క్రెడిట్ కార్డ్ మీరు యూజ్ చేసిన దానికి మీకు స్టేట్మెంట్స్ ఎలా జనరేట్ అయితే అలా. సో రిపోర్ట్ జనరేషన్కి కూడా యూజ్ చేస్తుంది. ఒక డేటా రీడ్ చేయడానికి, ప్రాసెస్ చేయడానికి, డేటాబేస్లో స్టోర్ చేయడానికి అండ్ రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయడానికి. సో ఇవన్నిటికి కూడా we need mainframe. Companies, large companies are still using mainframe for these purposes. So రైట్ నౌ ఏంటంటే ఆల్టర్నేట్ లేదు, దెర్ ఈస్. సో ఇవి ఈవెన్ వీళ్ళు వేరే టెక్నాలజీకి ఇప్పుడు ఇన్స్టెంట్గా ఏదైనా కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చినా సరే, సో దే కెనాట్ మూవ్ లైక్ కాపీ పేస్ట్ లాగా కాదు అది. సో వీ నీడ్ టు అనలైజ్ ఆల్ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్స్. సో కంపెనీలో థౌజండ్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్రోగ్రామ్స్ ఏం చేస్తున్నాయి ఏంటి, ఆ లాజిక్ మొత్తం అనలైజ్ చేయాలి, డీకోడ్ చేసి వేరే టెక్నాలజీ రాయాలి. సో దట్ విల్ టేక్ లైక్ అరౌండ్ 5 years time. మీన్ స్మాల్ కంపెనీ, ఇఫ్ యూ టేక్, ఐ హ్యావ్ వర్క్డ్ ఇన్ దిస్ one of this manufacturing company. So when I joined, so they tried to convert that logic to SAP. So they tried for 5 years. It was failed. The SAP was not able to handle the data. Okay, like that, it will take minimum 5 years. So even there is a new technology. So in that way, so there are a lot of there is a lot of job security. Okay, so you can if this is like was just 2 months learning, including project work. So it is like one time if you learn, if you understand the subject, there is no upgrade. Technology paranga meeku upgrade anedi undadu. Okay, Java, .NET వీటిలో ఏంటంటే ఎవ్రీ ఇయర్ దే రిలీజ్ న్యూ ఫీచర్స్. సో మీరు అవి నేర్చుకోవాలి. సో సంథింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, పవర్ బిఐ సంథింగ్, అంతకుముందు ఎంఎస్బిఐ టూల్ ఉండే మైక్రోసాఫ్ట్. సో పవర్ బిఐ టూల్ వచ్చింది, అది నేర్చుకున్నారు. అగైన్ దే ఆర్ ఇంట్రొడ్యూసింగ్ అజూర్ డేటా ఫ్యాక్టరీ, అది. సో లైక్ దట్ ఎవ్రీ డే, ఎవ్రీ ఫర్ ఫ్యూ మంత్స్. సో మైక్రోసాఫ్ట్ ఇవేంటి వీళ్ళ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటంటే దే ఇంట్రొడ్యూస్ న్యూ ఫీచర్స్. ఆటోమేటిక్గా పాతది అవుట్డేటెడ్ అయిపోద్ది, కొత్తది నేర్చుకోవాలి. సో
దట్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ అంటే ఆల్రెడీ ఎవ్రీ టైమ్ మీరు లర్నింగ్ నేను నేర్చుకుంటా ఓకే అనుకుంటే దట్ ఈస్ ఫైన్. But one time learning. So I learned this mainframe like around 12 years back. So just 2 months. So I'm surviving on that for this 12 years. Still, it will be there for 10 years at least, as there is no alternate. So the advantage and futures and usage right now worldwide. So ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు ఎవరికైనా? No. No, sir. Okay. So we'll go to a little bit detail, like technical details, or we'll go just high level. So examples, other domains we can take manufacturing. We just saw that. So governments lo kuda US government gaani US military, so they all use mainframe. So వాళ్ళ military తీసుకుంటే మీరు వాళ్ళ దగ్గర ఎన్ని రకాల weapons ఉన్నాయి, like weapons means like military products, even so mainframe has a database called IMS database. IMS database ni the US they used in NASA వాళ్ళు యూజ్ చేస్తారు దాని అపోలో satellite lo when they tried. Okay, next travel. Okay, travel example you can see here, travel and transportation. Humana just I heard only that one. I don't know other things. Means ఉండొచ్చు, I don't know. So telecom domain lo you can see AT&T, Verizon, British Telecom. So ఇవన్నీ పెద్ద పెద్ద లైక్ మన దగ్గర బేస్ అనే ఏరియాలో అట్లా. There are a lot of companies, but నేను వర్క్ చేసిన నియర్ బై just known one or two friends. So abhi మీరు just list చేశాను ఇక్కడ. So there are a lot of companies. So there is a link here. If you click, there will be a lot of companies worldwide. You can see who are using mainframe still. Okay, so like that, there is a lot of dependency on mainframe. ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రజెంట్ ఇఫ్ యూ సో ఇండియన్స్ మాత్రమే ఎంగ్ ఉంటారు మెయిన్ ఫ్రేమ్ పైన వర్క్ చేసేవాళ్ళు. సో మోస్ట్లీ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ లైక్ 60-70 still it is surviving in the market from 1960 to till date. Look, 40-50 years నుంచి ఉందంటే you can imagine what is the capacity of mainframe. Okay, ఇంకా ఉంది, it's there are jobs still, there is no alternate అంటే. So you can see these are all companies, lot of companies they are who are using mainframes, different domains, banking, insurance, retail, lot of things. Okay, so ఇప్పుడు ఏంటంటే డ్యూ టు కోవిడ్ ఆర్ డ్యూ టు దేర్ ఏజ్ ఫ్యాక్టర్, సో ఆల్ యూఎస్ వాళ్ళు ఎవరు ఉంటారంటే మెయిన్ ఫ్రేమ్ పని వర్క్ చేసే వాళ్ళంతా 55+ ఉంటారు. ఓకే, మినిమం 50+ ఉంటారు హూమ్ ఐ వర్క్ వి ఇంటరాక్ట్ ఫ్రమ్ ఇండియా. ఓకే, సో దే ఆల్ లైక్ డ్యూ టు కోవిడ్ ఆర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ దే టుక్ వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ లైక్ దట్. సో సమ్ పీపుల్ ఆర్ ఎఫెక్టెడ్ అండ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏంటి అంటే షార్టేజ్ అనేది చాలా ఉంది, అదే మీన్స్ డిమాండ్ అనేది చాలా ఉంది, as there is no alternate technology. So చాలా మంది ఏంటంటే ఓల్డ్ టెక్నాలజీ అని some people migrated in between, like even in India just కొత్త టెక్నాలజీ వస్తుంది, something I know a few people, so they moved to something DevOps, they moved to something Hadoop అని ఆమె వచ్చింది Hadoop. So they learned the technology. So Hadoop పైన వెళ్ళాడు. So even he was my manager level at that time. So there were 5 years back calls ఉండే Hadoop పైన. So he went Hadoop. So Hadoop అనేది ఫెయిల్ అయింది. Hadoop బిగ్ డేటా అంటారు కదా, సో అది ఫెయిల్ అయింది. So it was not able to, there are no calls in the market now. So after 5 years again now he is trying for jobs on mainframe. So తనకు total 15 years experience ఉంటుంది. So like that standard technologies లేవు like mainframes. And DevOps kuda, so even similar to my experience, just I'm saying real time just sharing with you to understand the stability of the technology. Stable, it is more stable compared to other technology. That's what I want to explain. So DevOps, it was just, it came 3, 5, 6 years, or so majorly we are hearing 2-3 years back. So one of my friend, he learned for 1 year DevOps. He got mad and completely, దాంట్లో చాలా టూల్స్ ఉంటాయి, ఒక కంపెనీ వాడిన టూల్ ఇంకోటి వాడదు. సో కంప్లీట్లీ ఈ జస్ట్ లెఫ్ట్ దట్, అంటే మళ్ళీ స్టిల్ ఈజ్ సర్వైవింగ్ ఆన్ మెయిన్ ఫ్రేమ్. సో అలా లైక్ దట్ మీరు ఏదైనా టెక్నాలజీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్, లైక్ ఇఫ్ యూ ఫీల్ గుడ్, లైక్ if you want to compare, I will explain the difference between other technology, what you know and this one. Just
just an example I'm saying. There is no other reason. Okay. So these are the things. So these are the features of mainframe computer or server. సో మీరు ట్రైనింగ్ తీసుకొని మీ అంతటా మీరు లైక్ యూ హ్యావ్ టు ప్రిపేర్ లైక్ విత్ ఇన్ 2 months ఏంటంటే సో మేము విల్ గివ్ యూ డైలీ టాస్క్ డైలీ మీరు ఒక 1 hour ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది 1 hour క్లాస్ ఉంటుంది ఓకే ఇఫ్ యూ కెనాట్ కంప్లీట్ ద డైలీ యూ కెన్ కంప్లీట్ బై సండే వీకెండ్లో కంప్లీట్ చేయాలి సో దట్ వే మీరు ఏంటంటే మీకు ఒక సిలబస్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఇఫ్ మీరు జస్ట్ విని ఉంటే యూ కెనాట్ వర్క్ ఐ మీన్ యూ కెనాట్ సర్వైవ్ అంటే మీరు డైరెక్ట్ లైక్ షార్ట్ కట్లో జాబ్ వస్తుంది మీరు క్లాసులు వినరు సో ప్రాక్టీస్ చేయరు మెయిన్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి చేయకుండా ఉంటే ఇట్ విల్ బి డిఫికల్ట్ ఫర్ యూ ఓకే జస్ట్ 1 hour ప్రాక్టీస్ ఈజ్ మస్ట్ డైలీ అండ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ వీకెండ్లో అట్లీస్ట్ మీరు ఆ వీక్ మొత్తం ప్రాక్టీస్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు సో ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది ఓపెన్ ఉంటుంది వీకెండ్స్ కూడా మీకు ఇక్కడ డౌట్స్ వచ్చిన చెప్పడం అనుకుంటారు సో లైక్ ద డైలీ 1 hour అంటే వీకెండ్ మీరు కూర్చుంటే వీకెండ్ 6 hours వేసుకోండి సాటర్డే ఆర్ సండే సో యూ కెన్ కమ్ అండ్ ప్రాక్టీస్ దట్ వే ఆల్సో సో స్కిల్ సెట్ అనేది ఇలా మెయిన్ ఫ్రేమ్ స్కిల్ సెట్ ఇలా ఉంటుంది కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది నేను చెప్పినట్టు ఇట్ విల్ రీడ్ ద డేటాబేస్ వేరే డేటాబేస్ నుంచి డేటా రీడ్ చేయొచ్చు స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది అందరికి స్క్రీన్ ఓకే ఓకే కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ నుంచి మనకు డేటా అనేది ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ డేటా ఇట్ కెన్ రీడ్ ఆర్ ఇట్ విల్ రీడ్ ఫ్రెష్ డేటా డైలీ డేటా అంటే బేస్డ్ ఆన్ ఫంక్షనాలిటీ మనం డిఫరెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తాం చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి ఓకే డైలీ డేటా అంటే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు డైలీ బ్యాంకింగ్ డొమైన్ డేటా బ్యాంకింగ్ ప్రాజెక్ట్ అనుకోండి డైలీ కస్టమర్ ట్రాన్సాక్షన్ మీకు వస్తాయి ఇన్పుట్ లాగా ఓకే ఫైల్స్లో వస్తాయి ఆ ఫైల్స్ని మనం మెయిన్ ఫ్రేమ్లో డేటా సెట్స్ అంటాం నార్మల్ కంప్యూటర్లో ఎక్సెల్ షీట్ ఎలానో మెయిన్ ఫ్రేమ్లో డేటా సెట్ అనేది అలా ఓకే ఇట్ విల్ రీడ్ డైలీ డేటా ఇట్ విల్ కంటైన్ lakhs ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఓకే lakhs ఈవెన్ క్రోర్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ కూడా ఉంటాయి సో బ్యాంక్ చూసుకోండి ఎస్బీఐ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ సో ఏరియా వైజ్ లైక్ హైదరాబాద్లో ఎస్బీఐ బ్రాంచ్ ఎన్ని ఉన్నాయో అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ డే ఎన్ని వస్తాయి ఇట్ విల్ బి లైక్ క్రోర్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ సో లైక్ దట్ రీజియన్ వైజ్ మీకు ఫైల్స్ వస్తూ ఉంటాయి కంటిన్యూస్ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఆ ఫైల్స్లో డేటా వచ్చేది మీకు అది వ్యాలిడ్ డేటానే కాదా కస్టమర్ ఐడి కరెక్టా కాదా అకౌంట్ నెంబర్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా అమౌంట్ అనేది కరెక్ట్ ఉందా లేదా సో సంథింగ్ ఒక డిజిట్ మిస్ అయినా సరే ఇట్ విల్ బి లైక్ హ్యూజ్ మెస్ ఓకే సో ఎవ్రీథింగ్ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్స్ వ్యాలిడేట్ చేసి కండిషన్స్ చెక్ చేసి ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ దాని తగ్గట్టు కండిషన్స్ దానికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్కి ఆ డేటా వెళ్ళిపోతుంది ఓకే వెళ్ళిపోయి ఫైనల్గా ఇట్ విల్ స్టోర్డ్ ఇన్ డేటాబేస్ ఫర్ ఫ్యూచర్ రిఫరెన్స్ ఓకే అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో క్రియేట్ సమ్ అదర్ అవుట్పుట్ ఫైల్స్ ఆ అవుట్పుట్ ఫైల్స్ వేరే ఇంకొక సంథింగ్ ఫర్ రిపోర్టింగ్ సమ్ పవర్ బిఐ దే ఆర్ యూజింగ్ సమ్ రిపోర్టింగ్ టూల్ సో వాళ్ళకి ఈ ఫైల్ ఇన్పుట్గా కావాలి సో వి సెండ్ ద ఫైల్ టు దెమ్ లైక్ దట్ సో బేస్ అనేది ఇక్కడ మెయిన్ ఫ్రేమ్ అనేది ఉంటుంది సో సంథింగ్ లైక్ డేటా సైన్స్ engineers so they want to generate some reports so they want data so they apply their algorithms on this database so maintain database or they use these files ఎనీథింగ్ ఆడిట్ టీమ్స్ ఉంటాయి ఆడిటింగ్ డిపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి సో వాళ్ళు ట్రాన్సాక్షన్స్ కరెక్ట్ టాలీ అవుతున్నాయా కావట్లేదా సో ఇన్కమింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అవుట్ గోయింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కంప్లీట్ బ్యాలెన్స్ అవుతున్నాయి అమౌంట్స్ అన్ని కూడా నంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ సో దే డూ ఆడిట్ ఆల్సో సో అలా డిఫరెంట్ ఫైల్స్ కూడా అవుట్పుట్ కన్నా వెళ్ళిపోతాయి అవుట్పుట్ ఫైల్స్ జనరేట్ అవుతాయి అండ్ రిపోర్ట్స్ కస్టమర్స్కి రిపోర్ట్స్ వెళ్తాయి ఓకే ఏదైనా కంపెనీ ఉందనుకోండి కంపెనీ ఒక ఎవ్రీడే వాళ్ళు చెక్స్ పేమెంట్స్ ఏవో పేమెంట్ చేస్తారు వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ పేమెంట్ చేయొచ్చు లేకపోతే వేరే వెండర్స్కి సప్లయర్స్కి పేమెంట్ చేయొచ్చు వాళ్ళంతా ఒక బ్యాంక్ ద్వారా చేస్తారు సో వాళ్ళ పేమెంట్స్ అన్ని కూడా కరెక్ట్గా ఏ రోజు ఎన్ని పేమెంట్ చేశాము వాళ్ళకి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ రావాలి అంటే ఓకే పేమెంట్ ప్రాసెస్ అయిన అమౌంట్ బ్యాంక్ రిసీవ్ చేసుకుందని వాళ్ళకి ఒక అక్నాలెడ్జ్మెంట్ లెటర్ లాగా వెళ్తుంది సో డైలీ కానీ లైక్ వీక్లీ సో లైక్ దట్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ కస్టమర్ రిపోర్ట్స్ కూడా మనం జనరేట్ చేస్తాం సో ఇండివిజువల్ రీటైల్ కస్టమర్స్ అనుకోండి సో క్రెడిట్ కార్డ్ బిల్స్ వెళ్ళాలి వాళ్ళకు ఎవ్రీ మంత్ ఎండ్ సో నార్మల్గా మనం ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ చేసినా సరే మనకు మెసేజ్ రావాలి ఓకే మెసేజ్ సో హూ విల్ సెండ్ ద మెసేజ్ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ విల్ సెండ్ ద will build that message and send out the message from the system so finally it will go through some other application to end user ala
సో కోర్ అనేది మెయిన్ ఫ్రేమ్ ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, మోస్ట్లీ మనకు బ్యాంకింగ్ అనేది మీకు ఈజీగా అర్థమైంది కాబట్టి ఐ టేక్ బ్యాంకింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, సో కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఇలా ఉంటుంది. ఓకే, డేటాబేస్ అనేది దీంట్లో మెయిన్ ఫ్రేమ్లో DB2 అనేది ఉంటుంది. మేజర్గా DB2 యూజ్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు. ఐ మీన్ IMS DB అనేది స్టార్టింగ్ డేటాబేస్, ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ డేటాబేస్. సో అది చెప్పాను, నాసాలో యూజ్ చేస్తారు. స్టిల్ దట్ IMS DB హ్యాస్ 50% ఆఫ్ డేటా. బట్ ఏంటంటే మనం ఇంటరాక్షన్ పరంగా యూజర్స్ అంటే మెయిన్ ఫ్రేమ్ డెవలపర్స్ కూడా ఏంటంటే DB2తో ఇంటరాక్ట్ అవుతారు. సో IMS డేటాబేస్ నుంచి డేటా అనేది ఫైల్స్లో అన్లోడ్ చేసి DB2లో లోడ్ చేస్తుంది. ఓకే, DB2ని స్పెషల్గా దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే ఈ రిపోర్టింగ్ పర్పస్కి, అవుట్పుట్ ఫైల్స్ ఈజీ యాక్సెస్. దీంట్లో ఏంటంటే SQL యూజ్ చేస్తాం. SQL ఐడియా ఉందా మీకు? స్ట్రక్చర్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్. Yeah, I have. సో సో DB2 అనేది RDBMS. చెప్పండి. మా SQL ఓన్లీ మనం ఎర్రర్స్ కోసం యూజ్ చేస్తాం కదా, SQL ఎర్రర్స్. SQL ఎర్రర్ అంటే SQL యూజ్ చేస్తుంటే మీకు ఎర్రర్ వస్తుంది. అంటే SQL మీరు తప్పు రాసారు, లైక్ సంథింగ్ లైక్ సింటాక్స్ ఎర్రర్ కావచ్చు, లేకపోతే మీరు SQL డేటా లేకపోవడం వల్ల డేటా నాట్ ఫౌండ్ ఎర్రర్ కావచ్చు. ఎర్రర్ అనేది డిఫరెంట్. SQL అనేది లాంగ్వేజ్, ఇట్ ఈస్ లైక్ స్మాలెస్ట్ లాంగ్వేజ్ అనొచ్చు. ఒక సింపుల్ లాంగ్వేజ్, ఒక 1 లైన్ కూడా లాంగ్వేజ్ SQL లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది. సో మోస్ట్లీ మీకు కంప్యూటర్లో అంటే ఈవెన్ మీకు ఐడియా లేకుండా నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. సో ఈ రిలేషనల్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అంటాం. ఓకే, RDBMS. సో ఆ టైప్ ఆఫ్ డేటాబేస్లు ఏంటి అంటే ఒరాకిల్, DB2 మెయిన్ ఫ్రేమ్లో అయితే DB2 ఆ టైప్. ఓకే, ఒరాకిల్ వాళ్ళదండి, ఒరాకిల్ డేటాబేస్. ఇంకేమున్నాయి? సో దీస్ ఆర్ మెయిన్ ఫేమస్ ఇవి రెండు. ఓకే, మోస్ట్లీ మీరు వినే ఉంటారు ఒరాకిల్ ఆర్ DB2 ఏమో, కానీ ఒరాకిల్ జనరల్గా వింటారు కదా. సో సిమిలర్ టు ఒరాకిల్ దిస్ DB2 విల్ వర్క్. ఓకే, సో IMS DB అనేది లెగసీ డేటాబేస్, అది అంటే ఇట్స్ కాంప్లెక్స్ డేటాబేస్. దాని నుంచి DB2లోకి మనం మెయిన్ ఫ్రేమ్లో ఇప్పుడున్న మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్లో DB2 మనం రిఫర్ చేస్తాం. ఓకే, DB2లోకి డేటా లోడ్ అవుతుంది. సో DB2 నుంచి మనం SQL ద్వారా డేటా పుల్ చేస్తాం. సో మీరు గూగుల్లో సర్చ్ చేసాను అనుకునేదన్నా సంథింగ్ యు ఆర్ లుకింగ్ ఫర్ సమ్ జెట్ టెక్నాలజీస్ అని సర్చ్ చేస్తారు గూగుల్లో. సో ఏమవుతుంది, బ్యాక్ ఎండ్ ఏం జరుగుతుంది? వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సర్చ్ ఇంజిన్ అనేది ఎలా ఫెచ్ తెచ్చుకుంటుంది డేటా అనేది? ఇట్ విల్ యూస్ ఎ థింగ్ లైక్ SQL అనేది బ్యాక్ ఎండ్ రన్ అవుతుంది. SQL మీన్స్ స్ట్రక్చర్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్. ఆ SQL అనేది డేటాబేస్ నుంచి డేటా పుల్ చేసుకొని వచ్చి మనకు డిస్ప్లే చేస్తుంది. అంటే ఫ్రంట్ ఎండ్ మన స్క్రీన్ అనేది మీకు జావా స్క్రీన్, PHP స్క్రీన్, CSS స్క్రీన్ బిల్డ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో జావా అనేది మెయిన్గా మీకు ఫ్రంట్ ఎండ్ టెక్నాలజీస్కి వాడతాం. సో ఇంటర్నెట్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ మొత్తం జావాలో ఉంటాయి. ఓకే, కంప్లీట్ జావా ఇట్స్ లైక్ ఇట్ టేక్స్ లైక్ 6 months to 1 year కోర్స్. సో దాంట్లో చాలా ఉన్నాయి. సో మెయిన్గా మనం ఫ్రంట్ ఎండ్కి ఈవెన్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ స్క్రీన్స్ పైన మీకు ఫ్రంట్ ఎండ్ స్క్రీన్ యూజర్కి మెయిన్ ఫ్రేమ్ యాక్సెస్ ఉండదు కాబట్టి, సో మెయిన్ ఫ్రేమ్ స్క్రీన్ పైన జావా స్క్రీన్స్ బిల్డ్ చేస్తాం. ఓకే, జావా టీమ్ సపరేట్గా ఉంటుంది, వాళ్ళు బిల్డ్ చేస్తారు. సో వీ డోంట్ డీల్ విత్ జావా. సో అట్లా సో మీకు డేటాబేస్లో డేటా సెర్చ్ చేయడానికి SQL వాడతాం. డేటాబేస్లో డేటా ఇన్సర్ట్ చేయాలన్నా సరే, డేటా డిలీట్ చేయాలన్నా సరే, సెర్చ్ చేయాలన్నా సరే, వీటన్నిటికి కూడా SQL అనే లాంగ్వేజ్ వాడతాం. దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ అండ్ ఈజీ. సో ఈవెన్ ఎవ్రీవేర్ ఏ టెక్నాలజీ అయినా సరే SQL అనేది ఉంటుంది కామన్ కదా, వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ అన్నట్టు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ టెక్నాలజీ. నెక్స్ట్ JCL అనేది ఒకటి ఉంటుంది. JCL యూ కెన్ సీ JCL టు ఎగ్జిక్యూట్ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్. ఈ కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి మనం JCL యూజ్ చేస్తాం మెయిన్ ఫ్రేమ్లో. ఓకే, JCL మీన్స్ జాబ్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్. మీకు డీటెయిల్గా నెక్స్ట్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ యూ విల్ కమ్ టు నో వాట్ ఆర్ దిస్ కోబాల్, JCL ఎలా ఉంటాయి, కోడింగ్ స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందని మీకు తర్వాత అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో just will explain about these skills, then we can discuss any questions if you have. సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ కోబాల్ స్టాండ్స్ ఫర్ కామన్ బిజినెస్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్. సో దిస్ ఈస్ హైలీ సూటెడ్ ఫర్ బిజినెస్ అప్లికేషన్స్, బిజినెస్ డేటా ప్రాసెసింగ్. ఓకే, సో ఏంటి, ఇట్ ఈస్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ యూజ్డ్ ఆన్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ సిస్టమ్. ఇట్ రీడ్స్ డైలీ బిజినెస్ డేటా and process it as per the business requirement. Okay, and also store the data in database.
సో కోబాల్ ప్రోగ్రామ్లో మనం ఎస్క్యూఎల్ యూజ్ చేస్తాం. సో డేటాబేస్ని మనం డేటాబేస్తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఎస్క్యూఎల్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఎస్క్యూఎల్ ద్వారా డేటా అనేది డేటాబేస్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తాం. జస్ట్ 1 or 2 లైన్స్ ఉంటాయి ఎస్క్యూఎల్ అనేది. కోబాల్ అనేది మెయిన్ లాంగ్వేజ్. దాంట్లో ఎస్క్యూఎల్ అనేది we call SQL to insert data into database. సో టోటలీ కంప్లీట్ కోర్స్ డ్యూరేషన్ అనేది 2 months, 45 days మీకు థియరిటికల్గా ఉంటుంది, క్లాసెస్ ఉంటాయి, 15 days ప్రాక్టికల్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ఎనఫ్. ఇవన్నీ కూడా మీ ఇంత షార్ట్ పీరియడ్లో నేర్చుకోవచ్చు. జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు స్పెండ్ డైలీ 2 hours, 1 hour ఫర్ క్లాస్, 1 hour ఫర్ ప్రాక్టీస్. ఇఫ్ యూ కెనాట్ ప్రాక్టీస్ డైలీ, వీకెండ్ కంపల్సరీగా మీరు ఆ 1 hour అనేది కవర్ చేయాలి. డైలీ 1 hour వీకెండ్ తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బి లైక్ 5-6 hours. సో జేసీఎల్ అనేది ఇట్ ఈస్ లైక్ జాబ్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్. మనం పైన రాసిన కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉంటుందో, సో ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ జేసీఎల్, జాబ్ కంట్రోల్ లాంగ్వేజ్, టు ఎగ్జిక్యూట్ ద ప్రోగ్రామ్ యూజ్ జేసీఎల్. ఓకే. సో జేసీఎల్లోనే మనం ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఇన్పుట్ ఫైల్ ఏంటి, అవుట్పుట్ ఫైల్ ఏంటి, ఇన్పుట్ డేటాబేస్ ఏంటి, అవుట్పుట్ డేటాబేస్ ఏంటి అనేది మెన్షన్ చేస్తాం జేసీఎల్లో. ఓకే. నెక్స్ట్ డేటాబేస్ వచ్చేసి ఇక్కడ మెయిన్ ఫ్రేమ్లో, సో all clients use this DB2 database too. Okay, it is came into picture like 20-30 years kaavachu. Like before that there was IMS only, IMS database. Now like it is easily we can access this DB2 database using SQL. So andukani majority of the project they all have this DB2. Okay. So IMS అనేది కొన్నిట్లో ఉండదు. సో అన్నిట్లో DB2 కంపల్సరీ ఉంటుంది. 30% projects companies like దే హ్యావ్ మెయిన్ డేటా అనేది ఐఎంఎస్లో ఉంటుంది. ఐఎంఎస్ నుంచి DB2 డేటాబేస్కి డంప్ చేసుకుని అక్కడ నుంచి ప్రోగ్రామింగ్కి వాటికి డేటా అనేది యూజ్ అవుతుంది. ఓకే. సో మనం పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ ట్రైనింగ్ వీ గో త్రూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ 1, 2, 3, 4 కోబాల్, JCL, DB2 అండ్ దెన్ VZAM. VZAM అంటే ఫైల్ మెథడ్, స్పెషల్ ఫైల్ మెథడ్ అన్నట్టు, ఫైల్ సిస్టమ్. ఓకే. సో మనకు నార్మల్ కంప్యూటర్లో మీరు తీసుకుంటే యూ కెన్ సీ సో డిఫరెన్స్ ఏంటి నార్మల్ కంప్యూటర్స్కి, మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్కి అంటే యూ కెన్ సీ హియర్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే. సో ఇస్ దేర్ ఎనీవన్ వెయిటింగ్? ఓకే. సో personal computer we use for personal use, right? We store personal files, photos, videos, anything we store in personal computer. Same way business companies have to store their data, daily transactions and daily customer data and all. They use mainframe system. Business purpose they use mainframe system. Okay. Personal computer లో మనకు OS అనేది ఏముంటుంది? విండోస్ ఉంటుంది. విండోస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కానీ సంబడి విల్ యూజ్ లైనెక్స్, లినక్స్. మేజర్గా మనకు విండోస్ ఉంటుంది. ఓకే. సో మెయిన్ ఫ్రేమ్లో దే హ్యావ్ మెయిన్ ఫ్రేమ్. సో IBM దే యూజ్ ZOS, మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్ యూజ్ Z ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. Z మీన్స్ జీరో డౌన్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. సో MS-DOS అనేది మనకు ఇక్కడ విండోస్లో ఎలా ఉంటే షెల్ కమాండ్ లెవెల్లో, అలా ఇక్కడ TSO ఉంటుంది, మనకు టైమ్ షేరింగ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, ఇక్కడ కమాండ్స్ మనం ఇవ్వచ్చు. సో విండోస్లో మీకు విండోస్లో ఫైల్స్ అనేటి మీకు ఎలా ఎక్సెల్ ఫైల్, ఎక్సెల్ వర్డ్, నోట్ ప్యాడ్, ఫోల్డర్ ఇట్లా ఎలా ఉంటాయో మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్లో కూడా మనకు ఫైల్స్ ఉంటాయి. సో వాటిని ఇక్కడ మనం జస్ట్ టర్మినాలజీ వేరు ఉంటుంది, డేటా సెట్స్ అంటాం, డేటా సెట్స్. ఓకే. సో PS ఫైల్, PDS ఫైల్, GDG ఫైల్, VZAM ఫైల్ ఇలా ఉంటాయి. సో VZAM అనేది స్పెషల్ ఫైల్. సో అది సపరేట్ టాపిక్ లాగా మనం డిస్కస్ చేస్తాం మెయిన్ ఫ్రేమ్లో. PDS అనేది జస్ట్ స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ కోబాల్ కింద కవర్ అయిపోతుంది. VZAM అనేది సపరేట్ టాపిక్ లాగా మనం ట్రీట్ చేస్తాం. ఓకే. సో దట్ ఈస్ we see here VZAM. So VZAM virtual storage access method. So it is a special file system used to process daily data on mainframe system. Okay, మీరు టాపిక్ వచ్చి మీకు అర్థమవుతుంది. సో నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ CACS, కస్టమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కంట్రోల్ సిస్టమ్. ఇదేంటంటే మీకు ఫ్రంట్ ఎండ్ స్క్రీన్ అన్నట్టు, మెయిన్ ఫ్రేమ్లో ఫ్రంట్ ఎండ్. సో మీరు ATMకు వెళ్తే మీకు కనిపించే స్క్రీన్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ CACS స్క్రీన్ యొక్క అవుట్పుట్. CACS స్క్రీన్ మనం డిజైన్ చేస్తాం. So customer directly interact with the mainframe using CACS screens. For example, you can see ATMs. సో నెట్ బ్యాంకింగ్ స్క్రీన్స్ కూడా మీకు ఇక్కడ కనిపించే స్క్రీన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో
సో ఇవి మీకు యూ కెన్ సీ దీస్ ఆర్ లైక్ జావా స్క్రీన్స్ ఉంటాయి. మీకు ఎండ్ యూజర్ కి జావా స్క్రీన్స్ కనిపిస్తాయి. సో మెయిన్ ఫ్రేమ్ అనేది కంప్లీట్ గా లెట్ మీ షో టెల్ అనదర్ డిఫరెన్స్. సో నార్మల్ కంప్యూటర్ ని మీరు మౌస్ తోటి యూ కెన్ యూస్. ఓకే, మౌస్ ఐ కెన్ యూస్ మౌస్ టు ఓపెన్ ఎనీ ఫైల్. యూ కెన్ క్లిక్ హియర్, సింగిల్ క్లిక్, డబుల్ క్లిక్ ఇలా ఉంటుంది నార్మల్ కంప్యూటర్ అది. ఓకే, మెయిన్ ఫ్రేమ్ లో యూ కెనాట్ యూజ్ మౌస్. మీన్స్ మౌస్ జస్ట్ సెలెక్ట్ చేసి ఇక్కడ జస్ట్ కర్సర్ పెట్టొచ్చు అంతే. బట్ యూ కెనాట్ ఓపెన్ విత్ డబుల్ క్లిక్ లైక్ దట్. ఇక్కడ ఏంటంటే కమాండ్స్ మనకు కీబోర్డ్ యూజ్ చేస్తాం కంప్లీట్ గా. మనం ప్రోగ్రామ్ రాయాలన్నా కీబోర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. మనం ఒక స్క్రీన్ నుంచి ఇంకో స్క్రీన్కి వెళ్ళాలన్నా సరే కీబోర్డ్ యూజ్ చేస్తాం. కీబోర్డ్ లో మీకు ఫంక్షన్ కీస్ ఉంటాయి కదా, F1, F2, F3. ఇలా ఫంక్షన్ కీస్ యూజ్ చేసి ఒక స్క్రీన్ నుంచి ఇంకో స్క్రీన్కి వెళ్ళడం చేస్తాం. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ లైక్ గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. సో మౌస్ అనేది ఇక్కడ మనం యూజ్ చేయాలి. ఫంక్షన్ కీస్ అండ్ ఎంటర్ బటన్ యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ డూయింగ్ ఆల్ వర్క్. సో కమాండ్స్ ఉంటాయి, చిన్న చిన్న కమాండ్స్ ఉంటాయి. ఆ కమాండ్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం. ఇట్ విల్ డూ వాట్ ఎవర్ వి వాంట్ విత్ దట్ కమాండ్స్. సో సో అలా మీకు ఈ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ సమ్ నెట్వర్క్ ఇష్యూ ఇస్ దట్. స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది అందరికి? Yes. Okay. Something if I go to a net banking page on the HDFC Bank, any bank, so you can make కనిపించే screen అని Java screen ఇది. ఓకే, Java or .NET, so whatever they use, so PHP కావచ్చు, CSS కావచ్చు. సో ఆ స్క్రీన్ ఏంటో ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఐడియా. సో ఏంటంటే ఇది బిహైండ్ ది స్క్రీన్. ఇక్కడ మీరు ఇఫ్ యూ గివ్ యువర్ ఎంటర్, గివ్ సమ్ కస్టమర్ ఐడి అండ్ క్లిక్ ఎంటర్ హియర్, ఇట్ విల్ చెక్ ఇన్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ డేటాబేస్. దీని బ్యాక్ ఎండ్ మీకు మెయిన్ ఫ్రేమ్ స్క్రీన్ ఉంటుంది, సిఏసి స్క్రీన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ ఇచ్చిన డేటా అనేది మెసేజ్ క్యూస్ అని ఉంటాయి మనకు. ఓకే, సో సిఎస్ జస్ట్ ఈ జావా స్క్రీన్స్ ఈ ఫ్రంట్ ఎండ్ యూజర్కి ఏం కావాలి, ఈ స్క్రీన్ ఈజీగా ఉంటుంది. అట్లా క్లిక్ చేస్తే ఆ పని అయిపోవాలి, అట్లా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఈ స్క్రీన్ నుంచి ద డేటా విల్ గోస్ టు మెయిన్ ఫ్రేమ్ స్క్రీన్. మెయిన్ ఫ్రేమ్ స్క్రీన్స్ ఏంటి, సిఐసిఎస్ స్క్రీన్స్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ డేటా మనం కస్టమర్ ఐడి ఇచ్చాము. ఇక్కడ ఐడి అనేది సిఐసిఎస్ స్క్రీన్ ద్వారా ఇట్ విల్ గో టు కోబాల్ ప్రోగ్రామ్. కోబాల్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళి కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ ఇట్ విల్ చెక్ దిస్ ఐడి, దిస్ కస్టమర్. ఈ కస్టమర్ ఎవరైతే ఉందో 46121 కస్టమర్ అనేది వ్యాలిడా కాదు. సో చెక్ చేయడానికి ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ కాల్ ద ఎస్క్యూఎల్. సో ఎస్క్యూఎల్ లో మనం రాస్తాం. ఎస్క్యూఎల్ సింపుల్ గా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటుంది. సో యూ కెన్ సీ ఎగ్జాంపుల్, సెలెక్ట్ కస్టమర్ ఫ్రమ్ డేటాబేస్ ఆర్ టేబుల్ నేమ్, కస్టమర్ టేబుల్. సో వేర్ కస్టమర్ నెంబర్, కస్టమర్ ఐడి ఈక్వల్ టు PID. వాట్ ఈస్ దట్, 64612133. ఓకే, ఈ రెండు లైన్, దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ SQL, జస్ట్ 2 lines ఇలా లైక్ దిస్ యూ కెన్ సీ SQL. సో ఈ అవుట్పుట్ అనేది ఇక్కడ దీంట్లో ఇఫ్ ఇట్ దేర్ ఈస్ ద కస్టమర్, ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఏ కోడ్, SQL కోడ్ అంట. SQL కోడ్ 0 మీన్స్ సక్సెస్, మీన్స్ కస్టమర్ ఈస్ వ్యాలిడ్ కస్టమర్. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ షో నెక్స్ట్ స్క్రీన్, ఎంటర్ పాస్వర్డ్ అంటుంది. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ హియర్, సో ఇట్ విల్ ఆస్క్ టు ఎంటర్ ద పాస్వర్డ్ హియర్. పాస్వర్డ్ మనం if you give some wrong password, it will give error here. If you give correct password, it will allow to login. Okay, customer ID this is invalid. ఈ మెసేజ్ మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, it will come from COBOL program లో it will check, it will run SQL. సో customer ID ఇది and password, the password is equal to so and so. It will check, program లో లాజిక్ ఉంటుంది. సో and so అయితే దెన్ సెండ్ నెక్స్ట్ స్క్రీన్ మనకు అలో చేస్తుంది. లేదు అంటే ఇట్ విల్ సెండ్ దిస్ ఎర్రర్ మెసేజ్, ఐదర్ కస్టమర్ ఐడి ఆర్ దిస్ ఈస్ ఇన్వాలిడ్. అట్లా కోర్ బిజినెస్ లాజిక్ మొత్తం కోబాల్ ప్రోగ్రామ్ లో ఉంటుంది. జస్ట్ మీరు ఇక్కడ కనిపించే స్క్రీన్ మాత్రమే ఇట్ ఈస్ లైక్ జావా స్క్రీన్, జావా ఆర్ ఎనీ అదర్ స్క్రీన్. ఓకే, సో లైక్ దట్ ఈ లార్జ్ డొమైన్స్, లార్జ్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా దే స్పెషల్లీ బ్యాంకింగ్, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ డిపెండెడ్ ఆన్ మెయిన్ ఫ్రేమ్. సో అలా మీకు రియల్ టైమ్ ప్రాసెసింగ్ అనేది అలా జరుగుతుంది బ్యాక్ ఎండ్. సో ఎనీ డౌట్స్ సో ఫార్?
So we'll go to technical details from next class onwards. Doubts ఏమైనా ఉన్నాయి ఇప్పుడు చెప్పిన దాంట్లో? Any clarifications you want? Job wise or any other way? So package అనేది it's based on your experience. If you have 2 years experience, you will get 6 lakhs package. 3 years experience, you will get 9 lakhs package. It's like the experience into 3 lakhs, you will get average package. Okay, so based on company, if it is like direct product based company, or they based on their urgency, if they want urgently, uh, if they want the resource on very urgent, they will give like more than that also. Average it is like experience into 3 lakhs you will get. So 3 years also they will give 12 lakhs, 15 lakhs like that. 3 years, so into 4 also they will give based on their requirement. So minimum package will be experience into 3 lakhs, you can say. So as per the market now. So based like, so ఎవరైనా కంప్యూటర్ లైక్ కంప్లీట్ ఎనీ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఐడియా లేని వాళ్ళు ఉన్నారా? సో విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ లైక్ వాట్ ఈస్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఆల్ నెక్స్ట్ క్లాస్, ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్. అందరికి ఐడియా ఉందా? ఎవరైనా ఉన్నారా కంప్లీట్ అంటే ఎనీ లాంగ్వేజ్, సి లాంగ్వేజ్ కానీ ఏది ఐడియా లేకుండా ఉన్నారా ఎవరైనా? Yes, sir. Okay. Just will explain in quickly 2 minutes what is a language. Okay. So anything మీరు మాన్యువల్ చేసే వర్క్ని ఆటోమేట్ చేసేది ఇట్ ఈస్ లైక్ కంప్యూటర్, రైట్? సో మాన్యువల్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ విల్ టేక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు కంప్యూట్ సంథింగ్. ఓకే, సో సి ఈక్వల్ టు సమ్ ఏ ఇంటూ బి అనేది నేను చేద్దాం అనుకుంటా. ఇది నా మ్యాథ్స్. ఓకే, మ్యాథమెటికల్ నా పర్పస్ ఇది. Okay, something a value it is like 500 and r చిన్న చేసుకున్నాం 2 or 20. So b equal something 40. Okay, so if I give input a b equal like this, so I will get the, so these are input. So what output we get here from here? 800. This is the output. Okay, సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనకు మ్యాథమెటిక్స్ లో ఫార్ములా ఎలా ఉంటుందో, ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ లాంగ్వేజ్ ఇన్ ఏ కంప్యూటర్. కంప్యూటర్ లో దీన్నే మనం లాంగ్వేజ్ అంటాం. ఓకే, సింపుల్ వర్డ్స్ లో చెప్పాలంటే ఇక్కడ ఏంటి ఏబీసీలు ఏంటివి, ఏమంటాం ఏబీసీలని మ్యాథ్స్ లో? వాట్ వి కాల్ ఏబీసీ? ఏ అంటే ఏంటి, బి అంటే ఏంటి? సో మీకు మ్యాథమెటిక్స్ ఉంటాయి కదా 10th వరకు, ఫస్ట్ టు 10th. So A is called as variable, right? Yes. సేమ్ వే మీకు లాంగ్వేజ్ లో కూడా వేరియబుల్స్ ఉంటాయి. మీరు ప్రోగ్రామ్ లో వీటిని వేరియబుల్స్ అంటారు. ఓకే, ఒక ప్రోగ్రామ్ రాయాలంటే మీకు వేరియబుల్స్ యూజ్ చేయాలి. ఇలా వేరియబుల్స్ యూజ్ చేయాలి. ఇలా ఈ వేరియబుల్ కి 20 and 20 అనే వాల్యూ చేయాలి, ఈ వేరియబుల్ 40 అనే వాల్యూ చేయాలి. ఇచ్చిన తర్వాత మీ ప్రోగ్రామ్ అనేది సి ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ బి కంప్లీట్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసి మీకు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే క్యాలిక్యులేటర్లో మీరు ఇక్కడ 20 into 40 అని కొడితే మీకు ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్ అనేది 800 వస్తుంది. సో క్యాలిక్యులేటర్లో ఈ ప్రోగ్రామ్ ఉంటుంది. ఇట్ మే హ్యావ్, అది సి లాంగ్వేజ్ కావచ్చు, ఏదైనా లాంగ్వేజ్ కావచ్చు. సో అందులో ఈ ఫార్ములా రాస్తారు అంతే. ఆ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మనం ఈ ఫార్ములా రాస్తాం. సో ఓకే, సో అలా అని కంప్లీట్గా ప్రోగ్రామ్ అంటే మ్యాథ్స్ ఉంటుంది అనుకోకండి. ఓకే, సో మెయిన్గా మనకు కోబాల్ ప్రోగ్రామింగ్ కంప్లీట్గా ఇట్ ఈస్ లైక్ బిజినెస్, దాని ఏమంటారు, బిజినెస్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్. దీంట్లో మీకు కంప్యూటేషన్స్ ఇలాంటి ఏమి ఉండవు. సింపుల్ గా A+B A into B తప్పితే మోర్ దెన్ దట్ యూ నెవర్ సీ ఎనీ అదర్ క్యాల్కులేషన్. అంటే అది ఎక్కడో దగ్గర సంథింగ్, ఒక క్యాండిడేట్ కస్టమర్ కి అమౌంట్ డిపాజిట్ అయింది. సో ఏం చేయాలి, వాళ్ళ అకౌంట్ అప్డేట్ చేయాలి. సో అకౌంట్ విల్ అప్డేట్ విత్ డిపాజిట్ అమౌంట్. జస్ట్ ఇలాంటి ప్లేస్ తప్పితే ఇంతకంటే ఎక్కువ మీకు ఏమి ఉండదు. మ్యాథమెటిక్స్ అనేది ఏమి ఉండదు. జస్ట్ ఎగ్జామ్ మీకు చెప్పాయి ఇలా. ఓకే, మాన్యువల్ గా మనం పెన్ పేపర్ తీసుకొని ఇక్కడ నోట్స్ పెన్ రాసి చేసే కంటే సింప్లీ వీ రైట్ ఏ లాంగ్వేజ్ ఆన్ ఏ మిషన్. ఇట్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటర్ ఆర్ కంప్యూటర్. సో ఇట్ విల్ గివ్ ద అవుట్పుట్ డైరెక్ట్లీ. మనకి ఇది చేస్తే ఇట్ విల్ గివ్ అవుట్పుట్. సేమ్ వే, సో ఎవ్రీ లాంగ్వేజ్ ఇస్ సేమ్ వే. ఓకే, మనం ఆ లాంగ్వేజ్ కి ఇన్పుట్ ఇస్తే ఇట్ విల్ గివ్ అస్ ద అవుట్పుట్. ఓకే, ఈ అవుట్పుట్ ని, ఇన్పుట్ ని, అంటే ఈ డేటాని క్యారీ చేయడానికి మనం వేరియబుల్స్ యూజ్ చేస్తాం.
ఈ వేరియబుల్ ఈ డేటా టైప్ ఇదేంటి నంబర్స్ కదా, నెంబర్ కదా 20 అనేది. ఓకే, సో ఇది వేరియబుల్ టైప్స్ ఉంటాయి మీకు. సో మీరు నంబర్ స్టోర్ చేయాలంటే ఆ వేరియబుల్స్ ని న్యూమరిక్ గా డిఫైన్ చేసుకోవాలి. న్యూమరిక్ డేటా టైప్ అంటాం. ఈ డేటా అనే ఏ టైప్ అది. ఓకే, మీరు ఆల్ఫాబెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు డిస్ప్లే నేమ్. ఓకే, మీకు నా కంప్యూటర్ స్క్రీన్ పైన డిస్ప్లే మెసేజ్ నాకు కావాలి. సంథింగ్ మెసేజ్ ఏంటి, వెల్కమ్ టు మెయిన్ ఫ్రేమ్ వరల్డ్ అని మెసేజ్ నాకు కావాలి. ఇది కూడా కంప్యూటర్ మనకు వస్తుంది. ఇదేంటి దిస్ ఇస్ ఆల్సో డేటా. ఈ వేరియబుల్ మనం హ్యాండిల్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు యూస్ ఆల్ఫాబెటిక్ డేటా టైప్. ఈ డేటా టైప్ ని వేరే వేరియబుల్ సంథింగ్ y అనే వేరియబుల్ తీసుకుంటుంది. ఈ వేరియబుల్ ని మనం ఆల్ఫాబెటిక్ వేరియబుల్ గా డిఫైన్ చేయాలి. అప్పుడు ఇట్ విల్ క్యారీ దిస్ వాల్యూ అండ్ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే దిస్ అవుట్పుట్. ఓకే, సో అది ఎలా మనకు ఉంటది ఏంటి అనేది I will show you next class. Simply, I will just quickly will show you on a sample program now. So make sample program if you see in mainframe. So you can see here, ఇక్కడ a అనే వేరియబుల్ అనేది ఒకటి 100 వాల్యూ తీసుకుంటుంది, b అనేది 20 తీసుకుంటుంది, c అనేది జస్ట్ ఇక్కడ ఇంకొక వేరియబుల్ అవుట్పుట్ వేరియబుల్. ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ కంప్యూట్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ ఓన్లీ. ఓకే, సో మీకు ప్రతిదీ మీనింగ్ లోనే లైన్ చదవడం అర్థమైపోతుంది. సో కంప్యూట్ అంటే ఏంటి, క్యాలిక్యులేషన్ చేయడం. కంప్యూట్ సి ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. డిస్ప్లే వాల్యూ ఆఫ్ సి వాల్యూని ఇట్లా డిస్ప్లే చేస్తాం. మనకు అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది ఇక్కడ, అండ్ ఆల్సో డిస్ప్లే చేస్తుంది ఇక్కడ. అండ్ ఏం చేస్తున్నా, మూవ్ చేస్తున్నాం. మూవ్ అంటే ఏంటి, మూవ్ చేయడం. మూవింగ్ జెట్ టెక్నాలజీ అనే వాల్యూని ఇన్స్టిట్యూట్ నేమ్ అనే ఒక వేరియబుల్ ఉంది ఇక్కడ చూడండి. ఇన్స్టిట్యూట్ నేమ్ అనేది ఒక వేరియబుల్. సో ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ ఆల్ఫాబెటిక్, దీంట్లో ఆల్ఫాబెట్స్ మాత్రమే స్టోర్ అవుతాయి ఈ వేరియబుల్లో. ఇక్కడ 9 అంటే న్యూమరిక్, ఇందులో నెంబర్స్ మాత్రమే స్టోర్ అవుతాయి. ఓకే, ఐ మూవింగ్ దిస్ ఆల్ఫాబెట్స్ జెట్ టెక్నాలజీ అనే ఒక ఆల్ఫాబెట్స్ ని ఈ ఆల్ఫాబెటిక్ వేరియబుల్లోకి మూవ్ చేస్తున్నా, ఇన్స్టిట్యూట్ నేమ్ అనే వేరియబుల్. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నా, డిస్ప్లే ఇన్స్టిట్యూట్ నేమ్ అంటున్నా. అంటే ఇది డిస్ప్లే అవుతుంది మీకు అవుట్పుట్ లో. ఏమొస్తుంది అవుట్పుట్ లో మనకు, వాల్యూ ఆఫ్ సి 120 అంటే 100 + 20 120. అండ్ ఇక్కడ కింద జెట్ టెక్నాలజీ ప్రింట్ అయింది, డిస్ప్లే అయింది. సో ఇలా మనకు ప్రోగ్రామ్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటి, కోర్ అనేది కంప్యూటర్ సి కోడ్ ఏ ప్లస్ బి అనేది ఇది ఒకటి. నెక్స్ట్ డిస్ప్లే అంటే డిస్ప్లే అవుతుంది లైక్ దట్. సో మనం ప్రోగ్రామ్ లోపల ఏది కావాలన్నా సో అది దట్ అవుట్పుట్ విల్ కమ్. ఓకే, సో వెరీ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ అనేది, జస్ట్ మనం దానికి ఇన్పుట్ ఇవ్వాలి, ఇట్ విల్ గివ్ అవుట్పుట్. ఏబిసి అనే వేరియబుల్స్, ఈ వేరియబుల్ ద్వారా మనకి ఇక్కడ మనం ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం. మనం చేసే యాక్షన్ బట్టి ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో మీకు ఒకటి 2 ప్రోగ్రామ్ చూస్తే మీకు అర్థమైంది ఈజీగా. ఈవెన్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్. అర్థమైందా, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎగ్జాంపుల్ వాట్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్ అని అర్థమైందా? Yes, sir. Okay, so if anyone has any questions we can discuss still. Any PDF type of material దొరుకుతుందండి? I mean class notes, sir. From 1 to 6. Yeah, class notes will share you PDF and key points ఏమంటే మీకు ఈవెన్ రాపిస్తాం. బట్ క్లాస్ నోట్స్ I will share the PDFs శాంపిల్ ప్రోగ్రామ్స్, క్లాస్ నోట్స్ ఇవన్నీ మీకు ప్రాక్టీస్ చేసే అన్ని కూడా PDF లాగా ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈ టైం ఓకేనా అందరికి? 7 to 8 PM డైలీ. ఎనీవన్ హ్యాస్ ఎనీ కన్సర్న్ అబౌట్ ద టైం? Okay, sir. ఓకే, రేపు కనెక్ట్ అయిదాం సేమ్ 7 to 8 PM. సో విల్ స్టార్ట్ కోడింగ్ శాంపుల్ ప్రోగ్రామ్. సో అలా ఇది ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తామని రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మీకు. ఓకే, సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ జాయినింగ్. విల్ కనెక్ట్ అగైన్ టుమారో. Thank you, sir. Thank you. Thank you.